నార్త్ ఇండియన్ ఆడియన్స్కి మనకు డిఫరెన్స్ కొంచెం ఉందండి, బాగుంది. దే ఆర్ రెడీ, దే ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అంటే డ్యాన్స్ చేయాలనుకుని, అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అంటే ఇలాగే చేయాలనుకుని, దే డోంట్ హ్యావ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. దే ఆర్ రెడీ టు సీ అమితాబ్ బచ్చన్ యాజ్ ఎ పా, అమితాబ్ బచ్చన్ యాజ్ తీన్పత్తి. దే ఆర్ రెడీ టు డూ. మీన్ వాళ్ళంటే ఓపెన్ ఉన్నారు ఆడియన్స్ వైజ్. ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఓవరాల్ నేషనల్ లెవెల్ లిటరసీ చూస్తే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇష్కి అనే సినిమా. ఇట్ మే నాట్ గో ఇన్ టు ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ సినిమా. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సినిమా బికాస్ ఇట్ డెంట్ గో ఇన్ టు ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. సో మన టార్గెట్ని బట్టి మనం చేయాలి. సమ్వేర్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టార్, ఇతని ఆడియన్స్ ఏంటి, ఇతని బయస్, దట్స్ ఆల్సో అన్ ఇష్యూ విచ్ ఆర్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ హియర్. సో వేర్ యాజ్ కంపేర్ టు హిందీ ఇండస్ట్రీ అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదనుకున్నాను. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇమేజ్ని బట్టి సినిమా చేయాలి, ఇది చేస్తే అందరికి వెళ్తుందా లేదా. ఐ థింక్ దే హ్యావ్ గాన్ అహెడ్ ఆఫ్ దట్ థింగ్ అండ్ టేకెన్ న్యూ స్టెప్స్. మల్టీ స్టారర్, ఇట్ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్ అక్కడ. ఐ ఫీల్ టీవీ సీరియల్ నేను ఏం డైరెక్ట్ చేయలేదండి. నేను యాక్చువల్గా యువ అనే సీరియల్, సో ఆ సీరియల్కి డైరెక్టర్ ఆ అమ్మాయి నా ఫ్రెండ్. సో నేను రాజేంద్ర గారి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి, ఇతను హస్బెండ్, ఇతను నా ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు వాళ్ళు దేవర్ లుకింగ్ అవుట్. వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ చాలా రోజులు స్టార్ట్ చేసి మంచి రైటర్స్ దొరకట్లేదు, సో మేబీ ఐ డోంట్ నో అని షీ వాజ్ లిటిల్ డిసప్పాయింటెడ్. అప్పుడు నేను ఒక 2-3 సీన్లు రాశాను. సో ఐ ట్రైడ్ అవుట్, దట్ వాజ్ మోర్ లైక్ ఎన్ సిట్ కామ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అప్పుడు రాసినప్పుడు దెన్ షీ టుక్ మీ టు నాగ్ సార్. సో నాగ్ సార్ లైక్డ్ ఇట్. సో తనకు నచ్చి రైటింగ్, సో ఆయన అన్నారు యూ రైట్ ఫర్ ద హోల్ సీరియల్. సో దట్ వే సో తనతో కూడా అసోసియేట్ అయినా. ఇట్స్ గుడ్ ఫీలింగ్ ఆల్సో టు వర్క్ విత్ అ బిగ్ స్టార్. పర్సనల్గా కూడా రైటింగ్ వైజ్, సో ఐ యూస్ టు సిట్ డిస్కస్ విత్ హిమ్, విత్ ద డైరెక్టర్. సో అలా కొంచెం ఇంటరాక్షన్ కోసం వెళ్ళిపోయింది అంతే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఐ నెవర్ రోట్ ఫర్ ఎనీబడి ఆర్ డైరెక్టెడ్ ఎనీబడి బిఫోర్. టూ లేట్ టు టెల్ మేబీ దిస్ థింగ్. నేను కేడీ స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు నాకు స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ తెలియదు. ఇప్పుడు చెప్పిన ఎవరు నమ్మరని చెప్పట్లేదు. సమ్వేర్ వెన్ ఐ వాజ్ నాకు సార్ ఇది కొత్తగా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను ఆయన పాపం పర్సనల్ నాతో అన్నారు, 130 రోజులు సినిమా చేస్తున్నాను, 30 రోజులు ఫైట్ చేస్తున్నాను, 20 రోజులు సాంగ్స్ చేస్తున్నాను. దట్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ షోన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. వాట్ ఐమ్ ఐ డూయింగ్ అంటే ఎక్కడో ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, లెట్ అస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. సో ఐ కంప్లీట్లీ ఐ అప్రిషియేట్ హిస్ గట్స్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ హీ హాస్ డన్. సో వాట్ ఎవర్ వీ ట్రై టు పోర్ట్రే. సో ఆయన అన్నారు బయటకు వచ్చి ఇలా ఏదైనా చేద్దాం అన్నప్పుడు దెన్ somehow this thought of trying to tell a story came up first for me. So we thought of a small structure. The structure was set very fast and he liked the structure also. So the plot wise structure kind of thing. So దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ కొంచెం టైం పట్టింది. స్ట్రక్చర్ వాజ్ ఫాస్ట్ ఓన్లీ, ఒక 4-5 months పట్టి ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్కి. స్ట్రక్చర్ డెంట్ టేక్ టూ లాంగ్. అంటే బేసిక్గా హీరో క్వాలిటీస్కి చాలా సాటిస్ఫై చేయాలని ట్రై చేయాలి. చాలా రాసేటప్పుడు కూడా హీ ఆల్సో ఆస్క్ మీ ద సేమ్ థింగ్. ఇంకా యాక్షన్ అనగానే ఇంకో 10 యాంగిల్స్లో పెట్టి నడిపించి ర్యాంపులు చేసి శబ్దాలు చేసి వీ డిడ్ంట్ వాంటెడ్ టు డూ దట్. దిట్ వాజ్ అ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ 4 ఫైట్లు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ అ డెలికేట్ ఇష్యూ ఆఫ్ సాటిస్ఫైయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. I still try to hold this action element more than this revenge kind of action. More than, if you see Kedi, and it's a life cycle of life story of this guy. So the moments, it becomes episodic within the structure itself. So akkada uchin ekkadaithe where I can go for little action, I tried for action. It wasn't a very conscious effort, at the same time not like trying to push it in also. So try to, as I told, to keep the balance somewhere between being very convincing and being like for the characterization. So regarding the characterization, maybe so the structure didn't give enough support for the characterization to be established well enough. Nice full padding with the characterization to establish, oh, this kind of a guy, nice good feel for the audience to start with, because the kind of structure didn't allow me to do that, because I have started on a serious note. So somewhere playing around here and coming back to that one, the screenplay was a little tricky. So I still went on with what the story has demanded. Somewhere I couldn't play around with the character too much, and I has to
move on. So the structure was so complicated that it was governing so many issues. Now, so there's so many issues, like so the girl has to say that within this thing. It's a little tricky for the normal audience because we never came across those kind of narrations where one guy is talking about something and within what he is talking, there's someone telling him something and some guy is understanding it. It's a little dicey and tricky. Somewhere those kind of things are, I think. If you see those, if that character, if you somewhere see the character as a normal character, not the typical heroine character, I don't think that character can dance around much. I really feel that, or show that enthusiasm on this guy, where somebody is at the receiving end and you are at somebody's, what do you call, ఎవరో నేను చూసి రియాక్ట్ అవ్వాలి, అంతేగాని యూ ఆర్ నాట్ ద పర్సన్, ద క్యారెక్టర్ వైజ్ ఐమ్ టాకింగ్. అంటే తెలుగు హీరోయిన్ లేదు అలాగే. ఎప్పుడు తెలుగు హీరోయిన్ అంటే ఆమెకు ఎంత బాధలు ఉన్నా ఒక 2-3 పాటలు పాడాల్సిందే. సమ్వేర్ వీఆర్ యూస్ టు ఇట్ కంప్లీట్లీ. ఐ డోంట్ బ్లేమ్ ఎనీవన్ ఫర్ దట్. నువ్వు ఇలాగే చూడాలని నేను సినిమా అలాగే చెప్పను. అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి మీరు చూసుంటారు కదా, సమ్వేర్ ఇట్ డిడ్ గివ్ ఎనఫ్ స్కోప్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ టు గివ్ దట్ రొమాన్స్, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్, because of a sad background and the way how the present relation is between them. It is more practical for him. So when you look at that character looking at other things, he looks at life practically. So he doesn't really get this bonding kind of thing to some other females or whatever. Even in the foreigner episode also, that the reason why so many people are asking ఎందుకండి foreigner episode అని అంటే అది కొంచెం ముందున్నప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు ఆర్ ఏ కాన్ ఉమెన్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ అప్పుడు. బట్ సమ్వేర్ దిస్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు బి చాలా ట్రిక్కీ, చెప్పాను కదా, దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ స్ట్రక్చర్తో ఉండిపోవడం. సో ఈ దీంట్లో ఎక్కడో చిన్న నైస్ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ దిస్ గై టు రియాక్ట్ టు సిచ్యువేషన్స్ హియర్ అండ్ దేర్. So as a nice person, he's not a completely bad guy kind of thing. There is some kind of soft corner in his heart, and so that has to be established a little. So lots of these things, I think they have crisscrossed. They have crisscrossed here and there, where the storytelling wise, it wasn't the way I wanted them to understand. So they lost it halfway and correcting it here and there. So this kind of screenplay was too tacky for them, I feel.